সবাইকে স্বাগতম। আজকে যে প্রবলেম নিয়ে আলোচনা করব তা হচ্ছে 1006 এভারেজ 2 বের করতে হবে। তো প্রবলেমটা আমরা প্রথমে পড়ে নিই। রিড 3 ভ্যালু variable ABC which 3 students grade, calculate the average considering that grade A has weight 2, B weight 3 and C has weight 5. Input বলছে the input file contain 3 value of floating point. ফ্লোটিং পয়েন্টে তিনটা ভেরিয়েবল ইনপুট নিতে হবে, সেটা প্রিন্ট করে দেখাতে হবে। আগে প্রবলেমটার মতোই আমরা পয়সামে চলে যাই। তো এবিসি আমরা তিনটা ভেরিয়েবল নিয়ে নিই, ফ্লোটিং টাইপের ভেরিয়েবল নিতে হবে। ইনপুট নেওয়া হয়ে গেছে তিনটা। এখন আমরা কিসের মধ্যে অ্যাসাইন করে এভিডি নামক মধ্যে অ্যাসাইন করে দিই নামকে এর ওয়েট হচ্ছে 2, তাহলে a ইনটু 2 হবে প্লাস b এর ওয়েট 3 এবং ওয়েট গুলো যোগ করে দিই। প্রিন্ট করে দিই। প্রিন্ট আগের মতোই মিডিয়া প্রিন্ট করতে হবে এবং একটা স্পেস প্রিন্ট করতে হবে। এবং দশমিকের পর স্টুডেন্ট এভারেজ অ্যাকর্ডিং টু ফলোইং ব্ল্যাঙ্ক স্পেস বিফোর এন্ড আফটার ইকুয়ালস কলন। আমরা প্রত্যেকটাতে দেখতে পাচ্ছি দশমিকের পর 1 ঘর করে নিয়েছে, এটা আমরা নির্দিষ্ট করে দিই। এবার আমরা প্রোগ্রামটা রান করি। ঠিকঠাক ভাবে প্রিন্ট হচ্ছে। এভাবে আমরা আরো দুইটা চেক করে নিতে পারি। আমি চেক করছি না, দেখি এবার প্রোগ্রামটা সাবমিট করে দিই। অ্যাকসেপ্টেড হয়ে গেছে। আজকে প্রোগ্রাম এতটুকুই।